Se un pensionato INPS nato tra il 1950 e il 1975, quello che sta per succedere ad Aprile potrebbe cambiare tutto. Il governo ha appena confermato una revisione degli assegni pensionistici e non tutti riceveranno di più. Alcuni pensionati vedranno un aumento reale in busta paga, altri invece rischiano di perdere benefici che percepiscono da anni. E la cosa più assurda? Molti non lo sapranno finché non sarà troppo tardi. Stiamo parlando di rivalutazioni, soglie ISC, cumuli di reddito e nuovi criteri di accesso che l'INPS sta applicando proprio in questo settimane. Se hai tra i 49 e i 74 anni di contributi all'ESPOL o se hai un familiare in questa fascia di età, ascolta bene. Perché gli errori in questa fase sono quasi impossibili da correggere in seguito. Chi ha diritto al nuovo importo? Chi rischia il taglio e soprattutto cosa devi fare adesso per proteggere la tua pensione? In questo video ti spiego tutto passo dopo passo, in modo chiaro e senza tecnicismi inutili. Niente panico, ma nemmeno sottovalutare questa scadenza, perché Aprile non aspetta nessuno. Se vuoi essere sicuro di non perdere nemmeno €1 di quello che ti aspetta, metti like ora. Aiuti anche gli altri pensionati a trovare questo video quando ne hanno più bisogno. Allora, parliamo chiaro fin da subito. Quello che sta succedendo con le pensioni INPS in questo momento non è una semplice rivalutazione annuale, come quella cui siamo abituati. È qualcosa di più profondo, di più strutturato e purtroppo di più complicato da capire senza una guida. Ecco perché oggi sono qui per accompagnarti attraverso ogni aspetto di questa novità, senza lasciare nulla al caso. Partiamo dall'inizio. L'INPS in coordinamento con il Ministero dell'Economia ha avviato una revisione degli assegni pensionistici che riguarda in modo specifico i nati tra il 1950 e il 1975. Questa fascia anagrafica è quella che ha attraversato il sistema pensionistico italiano negli su fasi più delicati, il passaggio dal sistema retributivo al contributivo, lo riformdini, forniro e tutti gli aggiustamenti intermedi che hanno modificato lo regole del gioco più volte nel corso degli anni. Sono persone che hanno lavorato duramente, spesso in condizioni difficili e che oggi si ritrovano a dover navigare una burocrazia che cambia continuamente la card in tavola. Da Aprile gli assegni di questa categoria verranno ricalcolati solo, based di nuovi parametri. Il principale fattore che entrerà in gioco è l'adeguamento all'inflazione che negli ultimi anni ha eroso in modo significativo il potere di acquisto di milioni di pensionati. Il meccanismo di rivalutazione automatica, quello che tecnicamente si chiama perequazione, verrà applicato in modo differenziato a seconda dell'importo dell'assegno. Chi percepisce una pensione più bassa ricevere una percentuale di adeguamento maggiore. Chi invece ha una pensione più elevata vedrà un adeguamento più contenuto e in alcuni casi quasi simbolico. Ma attenzione, che arriva il punto che molti sottovalutano, la rivalutazione da sola. Non basta spiegare perché alcuni pensionati potrebbero perdere dei benefici. Il vero problema sta nei criteri collaterali che vengono applicati in contemporanea. Stiamo parlando del sogli ISC, dei limiti di reddito cumulato e del verifiche sui requisiti di accesso ad alcune prestazioni integrative che l'INPS eroga in aggiunta alla pensione base. Se il tuo assegno aumenta anche solo di pochi euro, potresti trovarti sopra una determinata soglia e perdere automaticamente il diritto a un'integrazione o a una prestazione accessoria che magari percepivi da anni. Questo è il paradosso più crudele di tutto il sistema, guadagnare di più sulla carta, ma ricevere meno nella realtà. Facciamo un esempio concreto per capire meglio. Immagina un pensionato nato nel 1958 con un assegno mensile di circa €900. Fino a marzo, grazie all'assegno integrativo e ad alcune agevolazioni legate alla sua condizione economica, arrivava a fine mese con circa 50. Da Aprile,
con la rivalutazione il suo assegno basale a €920. Sembra una buona notizia, vero? Ma quella variazione di €20 lo porta esattamente sopra la soglia prevista per accedere all'integrazione. Risultato: per l'integrazione ESI ritrova con meno soldi di prima. Questo non è uno scenario ipotetico. È una situazione reale che si sta verificando per molte persone in tutta Italia e che rischia di passare inosservata proprio perché il cambiamento avviene in modo silenzioso, senza una comunicazione chiara da parte degli enti competenti. Ora, la domanda che tutti si stanno facendo: come faccio a sapere se sono tra quelli che guadagnano o tra quelli che perdono? La risposta onesta è che non puoi saperlo con certezza senza consultare la tua posizione specifica presso il, ma se sono alcune indicazioni generali che possono aiutarti a capire in quale direzione stai andando. Se la tua pensione è al di sotto dei 000 mensili e non hai altri redditi significativi, è probabile che la rivalutazione ti porti un beneficio netto. Se invece in una fascia media tra €1,000 e €1,800 e percepisci prestazioni integrative legate a soglie di reddito. È fondamentale che tu verifichi la tua situazione prima che i nuovi importi vengano applicati. Il modo più sicuro per farlo è accedere al portale mais con lo Tuesday credenziali speed OCE, dove puoi consultare il tuo cedolino pensionistico aggiornato e verificare la composizione dettagliata del tuo assegno. Se hai difficoltà con la tecnologia puoi rivolgerti a un patronato. I servizi sono gratuiti, oppure un CAF convenzionato. Questi hanno già ricevuto lo circolare aggiornate e possono aiutarti a leggere la tua posizione previdenziale nel dettaglio. Non aspettare che arrivi il primo cedolino di Aprile per accorgerti di eventuali problemi. Agire in anticipo fa tutta la differenza. C'è un altro aspetto importante di cui dobbiamo parlare e che riguarda in modo specifico i pensionati nati nella prima parte di questa finestra anagrafica, quindi quelli nati tra il 1950 e il 1960. Molti di loro hanno una pensione calcolata interamente con il sistema retributivo oppure con un sistema misto. Per questa categoria la revisione di Aprile potrebbe interagire con le norme sul cosiddetto pensione d'oro, che superiori a determinate soglie che negli ultimi anni sono state oggetto di contributi di solidarietà e tagli temporanei. Se rientri in questa fascia e hai una pensione più elevata, è importante verificare se sono trattenute ancora in corso o se in vista Aprile ti porta finalmente un importo pieno senza decurtazioni. Per I nati tra il 1965 e il 1975 in vis il discorso è leggermente diverso. Molti di loro sono ancora in attività oppure sono andati in pensione solo di recente con sistemi misti o interamente contributivi. Per questa categoria le modifiche di Aprile potrebbero riguardare meno gli assegni già in essere e più I calcoli futuri, lo proiezioni che l'INPS aggiorna periodicamente e che determinano quanto riceveranno negli anni a venire. Anche in questo caso accedere alla propria busta arancia digitale disponibile su MindPS è un passo fondamentale per capire dove si è diretti. Voglio essere diretto con te su una cosa. Viviamo in un paese dove le informazioni previdenziali sono spesso scritte in un linguaggio incomprensibile, distribuite attraverso circolari tecnici che nessuno legge e comunicate in ritardo rispetto alle scadenze reali. Questo crea un enorme svantaggio per chi non ha le risorse o le conoscenze per tenersi aggiornato. Il mio obiettivo con questo canale è esattamente quello di calmare questo divario, di tradurre il linguaggio burocratico in qualcosa di comprensibile, utile e aggiornabile. Quindi ecco cosa ti chiedo di fare adesso, subito dopo che avrai finito di guardare questo video. Prima cosa, controlla la tua posizione INPS attraverso un patronato. Seconda cosa, verifica se percepisci prestazioni integrative e quali soglie di reddito sono legate. Terza cosa, confronta questi dati con il nuovo importo che riceverai da Aprile e valuta se c'è un rischio concreto di perdere qualcosa.
non lasciare che sia il sistema decidir per te in silenzio. Hi il diritto di capire, di sapere e di reagire in tempo. Le pensioni non sono un favor che lo Stato tifa. Sono il risultato di decenni di lavoro, sacrifici e contributi versati. Difendere e un tuo diritto e informarti è il primo passo per farlo. Continua a seguire questo canale per nelli prossimi settimane pubblicherò aggiornamenti costanti su tutto quello che succederà con le pensioni INPS fino a fine anno. E se conosci qualcuno, un genitore, uno zio, un vicino che rientra in questa fascia anagrafica, condividi questo video con loro. Potrebbe fare davvero la differenza. Yeah.